Good evening. So today I am here with you all. I am first of all Dr. Murtula Abhirami, psychiatrist from Athulya, and we are going to discuss about the importance of sleep today. So why sleep? So we have so many things to talk about. So I particularly wanted to choose sleep because தூக்கம்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் அபவுட் ஜஸ்ட் எனக்கு தூக்கம் வரல அப்படிங்கிறது மட்டும் இங்கே ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இது ஒரு இண்டிகேட்டர், நம்மளோட பாடி, மைண்ட், மெமரி அண்ட் ஆல் அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா அப்படிங்கிற இண்டிகேட்டர் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்லீப். ஸ்லீப்பில் டிஸ்டர்பன்ஸ் வர்றப்போ வி கம் டு நோ தட் தேர் இஸ் சம் ப்ராப்ளம், ரைட்? ஈதர் வித் யுவர் மென்டல் ஹெல்த், இல்லை வந்து ஃபிசிக்கல் ஏதாவது பெயின், tiredness, fatigue. So both increased or decreased sleep is an indicator. So அதை பற்றி in depth we will start seeing. So first of all, what is a normal sleep? So a lot of when people or clients come, they say, I'm sleeping 6 hours. So am I having a problem? Is it insomnia? So what is the adequate sleep a person must have? So minimum of 6 hours to a maximum of 8 hours is the standard range of sleep. பட் நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஆஸ் வி ஏஜ், இப்போ ஒரு 20s to 30s அப்படிங்கிறப்போ we can keep the 6 to 8 as standard. But every decade, as we age, sleep வந்து will reduce, right? This is because our circadian rhythm இருக்கு இல்லையா, it will shift. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு 6 to 8 hours வந்து தூங்குறீங்க, இஃப் above 50 years ஒரு 5 to 6.5 hours நீங்கள் தூங்குறீங்கனாவே it is a blessing. Because that is the normally required sleep, but what matters is here is the quality. We all speak about quantity. நான் இவ்வளோ நேரம் தூங்கினேன், கம்மியாக தூங்கினேன், பட் நான் 5 hours தூங்கினேன், நான் காலையில் எந்திரிச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கேன், ஐ எம் ஏபிள் டு டூ மை ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னா that is more than enough for you, which means that you have no sleep issues. We'll go on to the slide now. So what is sleep disturbance? ஸோ ஹவு டு வி என்ன ப்ராப்ளம் வந்தால், ஸ்லீப்பில் என்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தால் நம்மளுக்கு ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆர் இன்சோம்னியா இதெல்லாம் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்படிங்கிறது, as I told, it is always a quality more than the quantity. Quality of sleep is what matters. இப்போ லாட் ஆஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏர்லி அவேக்னிங் இருக்கு. தட் இஸ் ஒரு பர்சன் வந்து நார்மலா ஒரு எல்டர் வில் கோ டு பெட். அவங்க வந்து ஒரு பெட்டுக்கு ஒரு 9 o'clock if they go to the bedroom and lie down, by 10 o'clock they sleep. 30 to 40 minutes குள்ள they sleep off, but they wake up early. That is at 2 o'clock, at 3 o'clock, at 4 o'clock, and after that அவங்களுக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது, right? So this we called as early awakening disturbances in sleep. இன்னொன்று டிலேட் ஆன்செட், அதாவது போயிடுறாங்க ரூம்க்கு ஒரு 9 o'clock போயிடுறாங்க, பட் 11 more than 40 minutes ஆகுது for them to for the sleep to start. We have to calculate this from when you're preparing to sleep. So you cannot calculate that நான் போறேன், I'm seeing the mobile. So in terms of the mobile era, the time when you put your phone down, இல்லையா, ஃபோனை வச்சுட்டு உங்களுக்கு 14 minutes to 1 hour குள்ள you have to sleep. It is not that நான் ரூம்ல போய் படுத்துட்டேன், but I fidget with my mobile for 2 hours and I'm not sleeping. So that doesn't come under insomnia. You are prepared to sleep and you have to sleep within 30 to 40 minutes. So நம்ம படுத்துட்டு எஸ்பெஷலி ஃபோன் யூஸ் பண்ணாம நம்மளுக்கு more than 40 minutes ஆகுது இந்த ஸ்லீப் வரதுக்கு. ஸோ 40 minutes to 1 hour you can keep, right? ஸோ 1 hour ஆகி 9க்கு போயிட்டேன், ஒரு 11க்கு வரைக்கும் எனக்கு தூக்கம் வரல, ஒரு 10:30 மேலே ஆகுது, மீன்ஸ் இட் இஸ் அ டிலேட் ஆன்செட் வேர் ஸ்லீப் வரதுக்கு உங்களுக்கு டைம் ஆகுது. This is called, so we spoke about early awakening, we spoke about delayed onset. So other thing is called intermittent awakening. அதாவது டைம்க்கு தூங்கிடுறோம், 9க்கு ரூமுக்கு போகிறோம், 9:30, 9:40க்கு தூங்கிடுறோம், you wake up by 6 o'clock, அந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்லீப் இருக்கு, but 2 to 3 times, right, we wake up. See, once or twice you can wake up for using the restroom and things like that, but disturbance எதுவும் இல்லை ரூம்ல, but you wake up 3-4 times in the night. ஸோ நான் தூங்கிடுறேன், பட் நடுவில் 2-3 தடவை எந்திரிக்கிறேன், and again to go back to sleep after waking up takes 20 to 30 minutes, right? We all wake up, we sleep within 5 minutes, that is fine, but ஒரு 30 minutes ஆகுது திருப்பி தூங்குறதுக்கு, every time they wake up, that is called intermittent awakening. So this is also sleep disturbance. Now coming to the most interesting point, so நான் 9 o'clock போறேன், நான் தூங்கிடுறேன், so I wake up 6 to 7, I don't wake up in between at all, but நான் மார்னிங் ஒரு 6-7க்கு எந்திரிக்கப்போ I don't feel refreshed.
ரைட்? ஐ ஃபீல் டயர்ட், எனக்கு தூங்கின மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி வர்றது நம்ம நான் ரிஃப்ரெஷிங் ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் சொல்லுவோம். தட் இஸ் குவான்டிட்டி இஸ் பெர்ஃபெக்ட் ஹியர் பட் நோ குவாலிட்டி. So this is also a sleep disturbance. So these are the four main types of sleep disturbance which is there. So any one of you, யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி disturbance இருக்கும், now I think you can understand clearly that whether வந்து early awakening இருக்கு, இல்ல delayed onset இருக்கு, இல்ல படுக்கிறீங்க, you wake up and there is a lag for you to go back to sleep again, or you're sleeping properly perfectly but you're not feeling refreshed. So and in the last type you also feel drowsy. Night full நம்ம தூங்கிருப்போம், 8-9 hours தூங்கிருப்போம், daytime also you feel continuously drowsy, fatigue, and you're not active. Okay, so these are the main types of sleep disturbance. So how do we combat this? So we understood, so these are the kind of sleep disturbance. So what do we do now? Okay, so வந்து so இது எவ்வளவு நாள் இருக்கணும் நமக்கு? So we all travel, this be so minimum of 3 weeks. Okay, 3 times in 3 weeks these symptoms should be there. 2-3 months. So you have to take this average of 3 months. The 3 months la more than 50% of the time if you're having these symptoms, right, you are having a sleep disturbance and you need to take care related to that. So before we all don't like to go to the doctor for sleep, they'll give sleeping pills. So before we step out, I'll tell you certain things that you can do to see whether you can set down all these, right? Now from our side இதெல்லாம் பண்ணி நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன், பட் ஸ்டில் எனக்கு இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாருமே நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை, ஆக்டிவா இருங்க, கோ பி ஆக்டிவ், ஒர்க் ஹார்ட், இதுதான் நம்ம கேட்குறோம். ஸோ நோபடி டாக்ஸ் அபவுட் வைனிங் டவுன், ரைட்? ஒரு ஸ்டார்ட் இருக்கப்போ ஒரு நாளுக்கு ஒரு எண்டும் தேவை. ஸோ கீப் அ பாயிண்ட் ஆஃப் யுவர் டே. நமக்கு தெரியும் வாட் டைம் your day is over, your schedule is over, or if you're at home, mostly retired, you're reposing and you're taking rest அப்படின்னா there in நம்ம லைஃப்ல ஒரு ரொட்டீன் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் அ டைம் ஐ வேக் அப், ஐ வாட் ஆர் த பிளான்ஸ், ஐ ரீட், ஐ சி சீரியல்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஸோ கீப் அ பாயிண்ட் லைக் மேபி 6 or 7 is the winding down point, after which you don't do any activating stuff, right? So you tell your body you have worked the entire day, இப்போ வந்து you have to slow down, wind down, be prepared to rest. So eat something light, telling your body that you're going to rest, and try that winding down process. So certain things you can do is don't keep any heavy activity. Even this walking and all that, you can do it before 7, right? Any activity, and keep it mild in the evenings. Don't do a very active and heavy activity. Do a mild walking, right? Take a warm bath. That is not to cleanse, that is to wind down, to soothe your senses and your body. Have something warm, milk or whatever that is soothing and light. Have a light dinner, right? And don't keep bright lights in the room. Even in your bedroom, just turn down, you'll have your bed lamp or the smaller lights, you can put that. So and tell your body you're winding down, and watch something not very activating or some things like that. So this is the end of the day, so I'm completing my day, so my body is going to rest. Change your clothes to something. So set the tone for winding down. So this will train our body that you need not be very hustling and active, and you try to wind down, right? This works for a lot of people. The mindset shift, right? So this is a point where I'll have to wind down and my day is over is very, very important. Second, see, as most elderly people, you tend to lie down, sleep during the day. Try to keep it short. Okay, you can have various short naps. Keep it to 20 to 25 minutes. Maximum of 30 minutes, and have like 3 naps. Don't try to be in bed for more than 1 hour. So this, what it does is, see, we all have a sleep reserve. If we utilize the entire sleep, then obviously we will not feel sleepy in the night. So try to keep your naps short. Coming to the other points, see, we all use mobile, right? See, we must understand that the light in the mobile is like a torch light, right? So it is like flashing the torch on your eyes and asking your brain to sleep. Okay, so I will talk later about circadian rhythm, but what happens here is, when the light is on your, when you keep too much of your phone light towards your eyes, so the brain thinks it is day. It doesn't know whether it is sunlight or phone light. So all that the brain doesn't know. It just knows it's brightened and it's the day, and it activates your brain to be active for the day. So it will not wind down. The hormones related to sleep for winding down will not be synthesized. Your brain is confused. You are taking the physical position, mentally you're ready to sleep, but you are activating the brain by using mobile.
So try to avoid this. Okay, so the more, try to avoid 2 hours before your bedtime. Say 9 is your bedtime, try not to use it after 7. You can check, I know you might get messages, calls, you can do all that, but just keep it, just see it and keep it. Don't continuously scroll. Don't, I know now all the elders are very happy because everything is on phone, right? See, use the TV instead. No, you can, you, that is a farer light. So that is comparatively better than keeping the torch to your eyes. So try to avoid continuous screen time. That will 100% affect your sleep, because the first thing we try to do is, how we are telling go to bed, we are telling keep the mobiles off. So that is a main indicator to see whether you're sleeping, your sleep disturbance is because of the phone light. Okay. And also, when coming to the elderly phase, you know, you might be in all, in your young age you might be used to smoking, taking caffeine at 7 o'clock or beyond that, or after dinner, or taking 2 cups of alcohol. So it would have not done anything to your body, and you would have programmed your body to follow that routine. I have seen a lot of people who just say, I just take 2 glasses and just a cigarette and I'm comfortable. So that might not affect you. சரி, it will not உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் காஸ் பண்ணாத வரைக்கும் குட். But when it is not good though, but if it is some disturbance happening in your sleep and your day-to-day routine, it's 100% because of those habits. Again, alcohol may be a suppressant, but the suppressing dose will not be enough, so it reactivates you after a point. Smoking, caffeine, all these are stimulants, right? Again, you're confusing your brain. You want to lie down, but you're activating it. So obviously your sleep patterns will be disturbed. So these are some of the few things for us to follow, right? இதெல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். So if you are having any of these habits, or if you are not practicing a schedule in the evening, or sleeping too long, இதெல்லாம் நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டு we can see for another 2 to 3 months if you are able to sleep on most of the days. அதுவும் நமக்கு செட்டில் ஆகலைன்னா கண்டிப்பா please do reach out to professionals. Okay, you all must be having a doctor that you are meeting. So please go and tell இந்த மாதிரி sleep disturbance இருக்கு. Because நமக்கு உங்களுக்கு லைக் ஜென்ரலி வி ஆல் நோ இஸ் நமக்கு தூக்கம் வரல. ஸோ இன்சோம்னியா நம்ம சொல்லுவோம். இன்சோம்னியால 2 டைப்ஸ் இருக்கு. பிரைமரி இருக்கு, செகண்டரி இருக்கு. பிரைமரினா எவ்ரிதிங் இஸ் பெர்ஃபெக்ட், தூக்கம் மட்டும்தான் வரல. தட் இஸ் வெரி வெரி ரேர் அண்ட் வி டோன்ட் ஃபைண்ட் இட் நவடேஸ், பிகாஸ் பிரைமரி இன்சோம்னியா இருக்கு பட் வெரி ரேர். செகண்டரி இஸ் யூ மைட் நாட் பி ஏபிள் டு ஸ்லீப், சரிங்களா? பட் வென் வி எக்ஸ்ப்ளோர், வென் வி டேக், தேர் மஸ்ட் பி ஹிடன் டிப்ரெஷன் இருக்கலாம், ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெமென்ஷியா இருக்கலாம், ஒரு ஆங்ஸைட்டி இருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது சைக்காட்டிக் சிம்டம்ஸ் கூட இருக்கலாம், லைக் பைபோலர் டிசார்டர் இருக்கலாம், ஸ்கிசோஃப்ரீனியா இருக்கலாம், இல்லையா யூ கேன் ஹேவ் அ ஃபிசிக்கல் எயில்மெண்ட், ரைட்? வி நெவர் நோ. ஸோ இதெல்லாம் ஓட இண்டிகேட்டர் தான் ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும், விச் வி மைட் நாட் பி அவேர். ஸோ அந்த கரெக்டான ப்ரொஃபஷனலை நீங்கள் ரீச் பண்ணும்போது தே வில் இவாலுவேட் கம்ப்ளீட்லி, ஏன் அங்கே தூக்கம் வரல. ஸோ டோன்ட் டேக் ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் லைட்லி ஆல்சோ. இட் மைட் பி அ இண்டிகேட்டர் ஆஃப் சோ மெனி டிஸ்டர்பன்சஸ் ஹேப்பனிங் இன் யுவர் பாடி. ஸோ இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு முடியல, ஆர் வந்து உங்க கூட இருக்கவங்க, இட் கேன் பி யுவர் ஸ்பவுஸ் ஆர் யுவர் சில்ட்ரன் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இஃப் தே சே தட் யூ நோ திஸ் இஸ் நாட் யூஸ்வலி யூ ஸ்லீப், திஸ் இஸ் சம்திங் அப்நார்மல் அப்படின்னா அது டேக் இட் இம்பார்ட்டன்ட்லி அண்ட் ப்ளீஸ் மீட் யோர் டாக்டர். Okay, so now seeing what is a sleep disturbance and how to fight it, let's go to what is the importance of sleep. Next slide. So why do we sleep? Okay, so we all so I told that I'll be talking about the circadian rhythm. So yeah, so before we go into this, there is a natural clock in our body. We call this as an internal clock. அதுக்கு பேர் தான் circadian rhythm நம்ம சொல்லுவோம். So it mainly coincides with the sun. இப்போ வந்து சன் வந்து ரைஸ் ஆகும்போது, ஸோ ஹவு யுவர் பாடி நோஸ் தேர் இஸ் சன்லைட். ஸோ வி ஹாவ் அவர் ஐஸ்ல வந்து ஐரிஸ்ன்னு இருக்கு, நம்ம பார்த்துருப்போம், டைலேட் ஆகும், ஸ்மாலா இருக்கும். ஸோ ஹூ ஹேவ் ப்ரௌன் ஐஸ் ஆர் யூனோ லைட் டார்க் வந்து கிரேயா இருக்கப்போ யூ கேன் சி தட். ஸோ தட் சன்லைட் படும்போது அது வந்து டைலேட் ஆகும். ஸோ இட் வில் லெட் இன் லைட். அப்போதான் நமக்கு பிரெயினுக்கு தெரியும் தட் இன் தெர் இஸ் லைட், இட் இஸ் டே, சன் ரைஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ அண்ட் சேம் இந்த ஈவினிங் என்ன ஆகுது, ஒரு 6 o'clock மேல சன் ரேஸ் கம் டவுன், யுவர் பியூப்பிள் ஸ்டே இன் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஃபார்ம் அண்ட் யுவர் பிரெயின் நோஸ் வந்து த லைட் இஸ் கான். So this is the internal clock. This is how it has a control. But nowadays we have so many artificial lights, so our brain is already confused, right? So when whether it is day or night and things like that. But இது இல்லாம there are certain hormones in our body, right, which increase when the sun goes down, or certain hormones என்ன ஆகும், decrease ஆகும் when sun goes down.
ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி டிக்ரீஸ் ஆகுறதெல்லாம் சன் ரைஸ் ஆகுறப்ப அதிகமாகும். ஸோ இந்த மாதிரி சன் வச்சு தேர் ஆர் லெவல் ஆஃப், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் சே மெலோட்டோனின் இது ஒரு ஹார்மோன், அது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அவர் ஸ்லீப்பு. அது வந்து சன் செட் ஆகும்போது நம்ம பாடியில ரைஸ் ஆகும். வை? இட் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் யுவர் பாடி டு கோ டு ஸ்லீப். அண்ட் சன் ரைஸ் ஆகும்போது மெலட்டோனின் லெவல்ஸ் வில் கம் டவுன் பிகாஸ் ஸ்லீப் கம்மியா இருக்கணும், நம்ம ஆக்டிவா இருக்கணும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஹார்மோன். அண்ட் வை ஸ்பெசிஃபிக்லி மெலட்டோனின் இஸ் டுடே வி ஆர் ஸ்பீக்கிங், ஏன்னா அது ஸ்லீப்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இந்த சர்க்காடியன் ரிதமை வந்து வி ஹியூமன்ஸ் ஹேவ் ட்ரை டு மாடிஃபை அண்ட் டிஸ்டர்ப் இட் டு த மேக்ஸிமம். ஸோ அது பண்றதுனால தான் நம்மளுக்கு மோஸ்ட் டிஸ்டர்பன்சஸ் இன் ஸ்லீப் வந்து நமக்கு வருது. ஸோ யூஸ்வலி வித் ஆஸ் வி ஏஜ் இல்லையா, திஸ் சர்க்காடியன் ரிதம் வில் ஷிஃப்ட். ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஆர் யூனோ when we see elderly people, அவங்களாம் இந்த லேட் ஈவினிங்ஸ் யூஸ்வலி பை 5:30 or 6, 7க்கு they might feel sleepy, they'll stay active later and morning வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் எழுந்திருவாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பிகாஸ் அண்ட் their sleep cycle also will be short. இது ஏன் அப்படின்னா the circadian rhythm is shifting. ஸோ இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து நம்ம பண்ற இந்த கஃபைன் மொபைல் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது even more disruption will take place. So we must keep our body's circadian rhythm as inclined as possible with sun. So இது ரொம்ப ரொம்ப important. Okay, now coming to why do we need sleep? Okay, sleep is having so many benefits. It is required for your physical health, mental health, and also for your memory. Very, very important for your memory. Coming to the body, right? Next slide போயிடலாங்க. Heart health. So coming to your body, your heart இல்லையா, the entire day, right? Your heart is pumping, your BP, நீங்க BP machine பார்க்கறது is the rate at which your heart is, I mean the pressure inside your heart, and உங்க pulse rate பார்க்கறது is the speed at which your heart is beating. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். இதில் நம்ம ஆக்டிவாக நடக்கும்போது பேசும்போது or when you're involved in activities, it is all very activated. ஸ்லீப் பண்ணுறப்போ நம்மளோட ரெஸ்டிங் ஹார்ட் ரேட், ரெஸ்டிங் பிபி லெவலுக்கு வரும். யூ கிவ் அ பிரேக் ஆர் யூ ரீசெட் யுவர் சிம்பத்தட்டிக் அண்ட் பேராசிம்பத்திக் சிஸ்டம் நம்ம சொல்லுவோம். அதெல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரீசெட் ஆகும். வை தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்? பிகாஸ் கண்டினியூஸ்லி சம்திங் cannot be working, right? It needs to reset. So that's when you calm down, that's when your physical body calms down and you come back, right? So when disturbed sleep or thinking too much in sleep or when the worrying or when the having dreams, nightmares, again it will disrupt your system, so which will again cause unnecessary disturbances. Next slide. Coming to muscle and tissue repair. So as I told இல்லையா, நம்ம circadian rhythm மூலமா there's all these growth hormones which cause growth in your muscle, bones, you know, cells. இது எல்லாமே வந்து night timeல it is more active. So which means there is more synthesis and more growth in all your body and muscle. So coming to your weight control and sugars. So here again what happened? There needs to be a break where இப்போ நம்ம எல்லாம் you will take this insulin injections இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம நைட் போடுவோம். ஏன் அப்படின்னா that is a time where your body can regulate that insulin to work on your body cells. You're not eating anything at that time. You know, say 8 o'clock, we are supposed to, you know, well advised that we eat before 7 or before 8. So after that, you know, you have a balance in your sugar levels and insulin spikes. So there is no spike, there's no dips. So we give that time for your body to regulate that insulin and to keep, and all other constructive factors which is also caused by insulin growth factors, எல்லாமே will be active during the night. So a proper insulin regulation, proper sugar control and proper weight balance you will be able to attain. So coming to immunity. So நம்ம பாடியில lot of the immune cells, so actually to tell most of the important functions in the body will take place in the night. All the growth related, all the hormonal regulation related function. இன்னொன்று வந்து நம்ம immunity fight. Usually we all, what we say when we get some infection, they tell us to sleep, right? So why? Because when we sleep, when your system is calm, when there is no fight or fight response anywhere else, your body repairs. Okay, so it is very, very important. So if you're having a sound sleep, you are mostly healthy. Okay, and when you're not having it, try ways to get it normal. Illana, please get help. So coming to energy refill. ஸோ நமக்கே தெரியும், when நம்ம தூங்கவே இல்லைன்னா how we are fatigued, நம்மளால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது, ஒர்க் பண்ண முடியாது, we feel very low, very anxious. A good sleep, இன்னைக்கு நல்லா தூங்கி எந்திரிச்சேன் that means next day you're ready. So all your ATP and your energy reserves are replenished. ஸோ அந்த டைம் வந்து நம்ம பாடிக்கு நம்ம கொடுக்கணும். ஒரு யூஸ் பண்ணாம இருக்க ஒரு டைம் கொடுத்தாதான் it will be able to do its replenishing work and you will be ready for the
next day. So we have seen all the physical benefits of sleep. Now coming to the mental health benefits. So as I've told, see our mood, okay, so your mood is mainly based on dopamine, serotonin and all these hormones. So they all come to a balance, right? And they are synthesized more, and that is the raw materials for the synthesis of serotonin and dopamine are synthesized during sleep. So because of this, you will have regulated levels. For night we are giving the time to sleep abdina, you have all the raw materials ready, you have the hormones being synthesized and your day is properly regulated. And the sleep disturb ஆகுது அப்படின்னா generally we feel irritated, and also because these hormone levels are imbalanced, it adds to your irritability, right? So நீங்க நல்லா தூங்கின ஒரு நாளுக்கும் ஒரு டிஸ்டர்ப்டா தூங்கின ஒரு நாளுக்கும் the way you respond, react, all that, there's a lot of difference. So coming to memory, see, memory consolidation happens in sleep. நம்மளா கேள்விப்பட்டிருப்போம், எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி நல்லா தூங்கிட்டு போயிருங்க, இல்லாட்டி படிச்சதெல்லாம் மறந்துடும், right? So that is because you whatever you take, இல்லையா, it is an immediate memory. For it to process through your brain, the limbic system, and become a consolidated memory, it requires sleep. So and the consolidation will happen during your sleep. So it is very important. So even when you are becoming old, so memories, right? So there's a study also saying that in people with dementia, when sleep is normal, their cognitive decline is slower, right? Compared to people who are having sleep disturbance in dementia, where behavioral problems irukku, their cognitive decline is faster and memory retention is poorer. So even in affected individuals, sleep is important. நம்ம வந்து underplay பண்ண முடியாது. So they have dementia, so வந்து அவங்களுக்கு தூக்கம் அப்படிதான் இருக்கணும். So even if you are having fever, even if you have fracture, even if you have depression, even if you have dementia, என்ன இருந்தாலும் sleep is like food. Sleep food எவ்வளோ முக்கியமோ, equally and more equally sleep is important. So again, focus your attention, right? So all related to your dopamine and your norepinephrine. So when you are having a good sleep, you are able to focus, you're able to stay clear, you don't have that clouding, right? You can actively listen and respond. So emotional control. So again, coming when you're as I told earlier, so namak vandu when you are irritated, right? So already when we are having a baseline irritability because of disturbed sleep, when you can never be calm when you're irritated, right? So when there is chemical imbalances also which is contributed to lack of sleep, there'll be more that emotional stability irukadu, romba irritable, romba reacting and very angry. So usually when we see patients, they'll say they're irritable. See, irritable is different from being aggressive. நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா patients. So aggressive is different, but irritability ஓட main cause will be there is lack of sleep. நல்லா நம்ம பார்த்தோம்னா irritability will be contributing to their insomnia. So அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் ரூல் அவுட் பண்ணணும். So stress relief again. So when we sleep, we'll have a lot of things going on. We'll be overthinking and having a lot of things. When you have a good sound sleep and you come back, you are able to face stress better, right? Because you take a good rest, both mentally, too many decision making is stopped. It is a time where your brain is shut down. நீங்க நினைச்சா கூட நம்ம ரொம்ப யோசிக்க மாட்டோம். So you have a better idea how to fight the stress and combat it. So most important point, see, depression நமக்கு எல்லாமே தெரியும், is I just want to reinforce here again. அது நமக்கு வந்து ரொம்ப லோவா இருப்பாங்க, எதுலையுமே இன்ட்ரெஸ்ட் வராது, அவங்க பிடிச்ச எந்த விஷயத்தையும் பண்ண மாட்டாங்க, செல்ஃப் கேர் இருக்காது, இது எல்லாமே இருக்கும், ரொம்ப டல்லா கிரையிங் இது எல்லாமே இருக்கும். ஆங்ஸைட்டி ஆன் த அதர் ஹேண்ட் ரொம்ப வரியிங், ரொம்ப திங்கிங் அண்ட் வெரி ஒரு ஃபியர் இருக்கும். ஸோ இதுதான் ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் which we commonly see and we commonly miss also, இல்லையா, நம்ம அண்டர் பிளே பண்ணிடுறோம். ஸோ இதோட ரொம்ப மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் சிம்டம் வந்து ஸ்லீப் தான். ஸோ when sleep in more than 70% of the people, when sleep is disturbed, they tend to develop depression or anxiety. அதே மாதிரி a person diagnosed with depression or anxiety, in more than 85% of them we see sleep disturbance. So this is why it is very important. So ஒரு person வந்து are they acting, என்ன சொல்றது, அவங்க இப்படிதான் அழுதுட்டே இருப்பாங்க, புலம்பிட்டே இருப்பாங்க. So it could be the nature, but when sleep is disturbed there, right? So you cannot simply, you cannot act like not sleeping, இல்லையா? So when sleep disturbance is there, it means there is an underlying condition which we have to give importance to. So thank you.
ஸோ ஐ ஹோப் வி ஆல் ஹாவ் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லையா அபவுட் வாட் இஸ் ஸ்லீப், வாட் இஸ் த நார்மல் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப், என்னெல்லாம் பண்ணா நமக்கு வந்து அந்த ஒரு ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் நம்ம ஃபைட் பண்ண முடியும். ஸோ அண்ட் வாட் இட் டஸ். ஸோ நம்ம வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் ஸ்லீப் நம்ம ஏன் பார்க்குறோம் அப்படின்னா, அது தெரிஞ்சாத எல்லா விஷயத்துக்கும் நமக்கு அது மீனிங் தெரிஞ்சாதான் வில் ட்ரை டு ஃபாலோ இட் அப். ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணுது ஸ்லீப். ஸோ eyes does not see what the brain does not know. I hope all our brains know what sleep can do to you, and please utilize the nature's gift of sleep for better function of your body, mind and memory. இதுல ஏதாவது disturbance to anyone, please reach out to a professional, get help. And anything for sleep, எல்லாருமே வந்து sleeping pill இல்லைனா tablets taken to set this lifelong எடுக்கணும் அந்த மாதிரிலாம். see they are addictive, right? But properly guided by a professional, you can stop. You can take it for whatever help you are taking. There are a lot of classes of medicines. So உங்களோட ப்ராப்ளம் தகுந்த மாதிரி it is not just one sleeping pill மட்டும் தான் இருக்குன்னு இல்லை, lot of options இருக்கு. So they will guide you. If you're already taking a sleeping pill, it is not working for you, or அதை போட்டு உங்களுக்கு தூக்கம் வரல, get help, another class add பண்ணலாம். So lot of things can be done. So sleep மட்டும் neglect பண்ணாதீங்க. And even for the caregivers, when sleep of your loved ones is settled அப்படின்னா அவங்களுக்கு பாதி பிரச்சனை இருக்காது, அதனால உங்களுக்கு வர ஒரு பேர்டனும் கம்மியா இருக்கும். ஸோ give importance to sleep is all what I want to say, and get the needed help. Thank you.